Hey everybody, welcome back. I'm dressed up nice and smart tonight because we have the finale. The finale of Birdcage of Horrors. I haven't even figured out what we're watching next week, but I want to keep the Monday movie night going for as long as possible. So, I will think of something. Something for us to watch. There was a selection of Japanese and English games for the PlayStation 1 that were designed to teach Japanese people how to speak English and read English. And I'm confident that those are okay on Content ID, so we might move on to a PS1 horror thing fairly soon. Well, I'm going to give everyone an opportunity to go to the lobby and get themselves a treat before we start. Because the last thing I want is for people to not have their necessary hydration before we begin. It's very important that you stay hydrated, that you make sure that you have your snacks ready. All those important things, because we've got an hour of Birdcage of Horrors to watch. I want to make sure that we're all ready to sit down for that length of time. So please use this moment to stretch your legs. And I'll find us something to kill a little bit of time before we begin. Oh yes, the Berserk game got a fan translation that makes it closer to the original Japanese. Might show that off. There's plenty of things that have been happening in the world of Dreamcast as of late. Hasn't, like, Puyon got an English translation now? Yes. That's answered my question. Translated by Precise Museum. Oh, right, yeah. Okay, I'm familiar with them. So please take this moment to get yourself something to eat. Are we capturing the right sound source? We are. For whatever reason, it's not showing. Very weird. Okay, you should have sound now, and I should be louder than the sound. We're good. So get yourself a drink, sit back, relax, pick up some Baby Bells, or whatever you're going to eat. Gonna kill about 15 minutes. Just while I wait for folks to show up. And then, yeah, in about a quarter of an hour or so. Consider this like the adverts before the movie in the theater, yeah? Give you enough time to grab some popcorn. Hey, Johnny. Grab yourself some popcorn. Grab yourself something to drink. In around quarter of an hour. Oh, was that a kick alert? I'm not sure. Might have just been on the music. Best girl. Worst girl. Middle girl. Second best girl.
Puyo Puyon! This game's main gimmick is a power-up system, and it basically ruins what is a very nice-looking and sounding Puyo game for me. It's Dark Prince Satan himself. But when's Carbuncle coming back? An unexpectedly long journey. Yeah, because most of it is spent bashing your head against the power-up system. And see that SP 1.0 underneath? That means that he has a special move that he can activate. So that means his next combo is powered up. But some characters, for example, can destroy all of the garbage that you place on the field. All of it. Which is really frustrating. Misjudged that a little bit. Like, this is a very nice looking game. Very nice looking Puyo title. But it's so slow. Full clear. Yatta! About 5 minutes or so. Play a couple more levels.
Panotti. Actually, I don't think it's Panotti. I think it's whatever this game's equivalent of Panotti is. Oh, full clear. Right. And almost. Alright. Fuck you. Look at that. Super attack. They can destroy the garbage. And what's that? They destroyed so much garbage it activated one of their combos and it sent it all back to me. How's that fair? Welcome to Puyon. You see those little faces flashing on the right? Do you know what that means? This little fucker can use their move 3 times! So I send them garbage, and they'll destroy it 3 times in a row. So I could be building the world's most amazing combo right now, and it would mean jack shit. No, it wouldn't be so bad if the computer was trigger happy in using their ability. Like, oh, I got hit. Oh, I'll just use my power-up. But no, they don't do that. The computer will wait until it will deal the absolute worst damage to you when it uses its power. It knows when is the absolute worst time to hit you, and it will do it. Yeah, take that! Oh, what's that? And you still got another use of your power? Oh, really? Like, it's a shame because it is, like, the best-looking Dreamcast game. Like, full stop. It is the best-looking Dreamcast game, and it just suffers from just being totally bullshit. Been on this stage for so long, the music has looped. We have been on this stage for 220 seconds. I would say get out of this, but he could at that point, easily. I want to save a state here. I think this is when I get taught about special power-ups.
You'd have gotten respect if you'd just been okay with helping. Right. I think she can also destroy garbage. In fact, most people in this game can destroy garbage except Al. When you actually get Al's power-up, it's just, it gives you a brief shield. A very brief shield. The user of Brain Dumb gets a shield. Unbelievable. Brain Dumb-a-da! Oh, please. Clean all, and I mean all, of the garbage Puyo. Every single garbage Puyo. Do you know what I mean by this game, like, is so slow? Your only option here is to either kill her through making her overload her own field with Puyos, or dropping Greys when she's near the top. It's the only way. That one went a bit faster, so we'll do one more. Let's save another state. Sucker. Honestly thought she was about to say, like, sucker. She fell for that. Oh, Torikago? Oh no. Actual Panotti. Real Panotti. Looking very dapper. Why, thank you. This blazer was £1 in a charity shop. It's a charity shop we love to go to in the local area because it's the charity shop everything that doesn't sell gets sent to, and they knock stuff up for £1 a piece, and it just goes. So this was £1. And it was in my size. I was shocked. I had to have it. Yeah. I was happy to pay that. Oh! Let's get a full clear. Right.
Okay. What did that power-up do exactly? The little Puyo was crying! They're so cute. Now that is as fast as it's supposed to go. Right. I feel like we've warmed up, we've had an opportunity to get ourselves some delicious snacks ready for Chapter 6. I feel like we're all prepared. I'm gonna miss this creepy Faust music. Bum 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 bum. Gonna miss this creepy Faust music. So we have chapters 306 to 365. That's right, the last 60 clips. We have extra footage and 2 bonus clips. And then that's it. We are done. Picked a very nice dark charcoal grey trench coat for $97 on sale from $299. I really want a nice leather jacket, but all the ones I've seen in charity shops my size are like 50 plus, and I understand that, you know, they're nice things that would cost a lot more new, but at the same time, they're a charity shop. I feel like they should be charging less than £50 for a coat. But that's definitely a topic I've spoken out on before. How expensive charity shops are. And how they've lost track of what they were meant to be. Which was cheap and affordable. So people who were less off could shop. People seem to have forgotten that that's what they're meant to be here in the UK. Apart from places like Scope. Scope. This is the Scope Dover store. And that's where everything is £1. Right. Birdcage of Horrors, Chapter 6, Tremor. All in forewarned. Let's go. Was it the 5th resident? Are we going to get our payout? I don't think so, because Tet's... Oh yeah, that would be the 6th death. Yeah. Because we lost the Enka singer. But we know it's Zenichiro. We know it's Wrestler Man. Zenichiro Iwata is the killer. No, Chan. お父さんはずっと隣の部屋にいたらしい。それで
君の部屋のドアを見張ってた。おそらく君を助けようとして、それで。He was a good man, really. Underneath all that, being a terrible man. 犯人の顔は見たか？音だけ。ご苦労さん。どうしてお前がここにいるんだ？邪魔ですか？なあ、部外者は出て行ってもらおう。大田さん、部外者なんかじゃありません。私の友達なんです。Based. 幸田さんがいてくれないなら、私何も喋りません。仕方がない。Awesome. じゃあ、角田さんから詳しい事情。はい。ご愁傷様です。ゴーダンさん、ドイツの警察から本部に回答があったそうです。ZI は Senichiro でした。 Iwata. Yep. なおちゃんのお父さんが。そうらしいぜ。 You actor! You absolute actor! You piece of shit actor! 皆さん、すいませんが、 We're on to you, Zenichiro. この機械に見覚えはありませんか？それがどうかしたんですか？死体の横に置いてあったんです。どなたか見覚えは？死体が装飾されてたってことですか。変だな。何が変なんですか？契約していたのは娘さんであって角田浅尾さんではない。なのに装飾されていた。高村哲君が殺された時、死体はそのままだったでしょ。待ってください。角田浅尾さんが契約外ってことは。まだ最後の生贄が残ってい No. るということです。キッチンからも風呂場からも血液反応は出ません。なんだって？見た記憶は白じゃないんですか。しかしエレベーター1階で。どうなってんだ。 Imagine being so dense. なんだ。被害者がここにどうやって入り込んだのかずっと考えてたんです。 The elevator stopped on the ground floor, therefore それで。 it must be the lady who lives on the ground floor. Are you dense? 私が角田浅尾さんをここに入れた？そうとしか思えないんですがね。入れましたよ。娘さんが心配だというんで協力してあげたんです。それならどうしてあんなやり方を？知りません。角田さんに聞いてください。太田さんの部屋を任意で見せていただけませんか？嫌です。なぜです？あなた方にいくら協力しても犯人捕まらないじゃないですか。もう誰も協力なんかしませんよ。ここの人間が4人も殺された今となってはね。 I didn't like that guy at first, but he talks sense. Medusa! Was it Ice Shinjo? 大丈夫？これあげる。ペルセウス、メデューサを退治してペガサスに変えてくれた人。 That's you. You're Perseus. That's where we get the phrase persecute 安 from. 心しちゃった。 Probably. 心配だったんだ。なおちゃんがワンワン泣いてるんじゃないかって。 I ran out of tears to cry. I need liquid. そばにいてあげられなくてごめんね。ありがとう。でも大丈夫。幸せなことに何が何だかよくわからないから。うん、本当にわかんないよね。容疑者って
もうなおちゃん以外の5人しかいないわけでしょ。 Down to business. 今事件の話するの？ You want to talk about the case? だって Yes. 心配なんだもん。なおちゃんが狙われたし、それに私のお父さんが5人の中に入ってるし。 No. No, I trust him for the most part. Is he sitting back watching some porn? Oh. He knows who did it? Where'd he get that tape from? 出入国記録も調べました。当時学生だった岩田善一郎は間違いなくドイツに行っています。しかしどうなるんだ。もし岩田が鳥かご事件の犯人だとしたら。快楽殺人ですよ。岩田にはその癖があった。そんなやつを例の契約で縛れば連続殺人が起こるのは間違いないでしょう。じゃあ死体の装飾はどうなる。ドイツの事件じゃ死体はそのままだった。でも調理図鑑は一致していますよ。やっぱり変だ。今回調理図鑑を持ち出したのは実行犯じゃない。契約を持ちかけたコマドリの方だ。佐々木和恵。何かがおかしい。まだ埋められないパズルのコマが残ってるんだ。合田さんはあの5人の中で誰が犯人だと思います？三田清子。え？ Well, we saw a woman, didn't we? 誰です？なおちゃんには手を出すな。岩田さん。もしなおちゃんを殺したら俺が同じ目に遭わせてやるからな。何言ってるんです。私が犯人だと。そうだよ。迷惑な思い込みですね。やり損なったようだね。次は誰だ。私か。何言ってんだ。ご自分への疑いをそらすためのお芝居じゃないんですか。今度こんなことをしたら刑事さん呼びますよ。それこそ芝居だろう。もし俺が逮捕されたらそっちがまずくなる。容疑者の候補が一人減るからな。あと2 Why would he be doing that? He was the one who committed the murder. ここまで来たら素直に話し合わないとな。そんな話は別の人間にしろよ。いや、あんただ。ただ一応言っとくが、もし私が殺されたら代理人が遺書を開く。そこには新庄さんに殺されたって書いてあるよ。証拠は服部はやめろよ。あんたには弁護士を雇うだけの金がないだろう。どうかな。とにかく俺はやってね。死体をあんな風にするのはどういうつもりだ。死体よ。あんな細工はあんたにしかできない。管理人、勘定。はいはい。400円。 400 yen? That actually seems pretty cheap. どういうこと？だから鍵を開ける音で目を覚ましたの。そしたら枕元にあったスプレーとかがなくなってたの。それで死ぬ思いでここにあった携帯を取りに来たの。その時犯人は？見えなかった。で合田さんに電話をしてたら玄関のドアが開いて。待って、寝るときチェーンはどうしてた？もちろんかけてたよ。なおちゃん、ちょっと大変かもしれない。何が？順番でいくと犯人は最初から部屋の中にいたのよ。最初から？で、玄関に行って鍵やチェーンを内側から開けた。それからどうしてかわからないけど外からドア開けて入ってきた。このマンション
こかに自由に出入りできる抜け道があるのよ。抜け道 That makes sense because じゃあいくら鍵をつけても because Enka singer lady got killed. Aiko, what's her face? どうしたらいい？ She had all those locks put in. Oh, it's Delivery Man. You went to deliver some McDonald's to now. ゴーダだ。開けてくれ。Transferred to a safe place to have a secret conversation. ここなら大丈夫そうだな。いいのか。4日以上外泊すると契約から外されるんだぞ。She's gonna hide away here. 捕まえられなかったのは残念だけど、もうお父さんのためじゃないし。部屋を見てきた。台所の天井が少しだけ動いた。Kitchen ceiling? 犯人が部屋の鍵を開けておいた理由が分かったよ。完全に密室だとすぐに通路がバレるからな。誰？ゴーダさん、宮川です。俺が呼んだんだ。遅くなりました。それでまずゴーダさんの復帰話が進んでいます。俺の？ええ。捜査の方は完全に行き詰まっています。新しい証拠がない限り先には進めませんよ。どうします？例の契約書と引き換えになると思うんですが。ちょっといいか。はい。多分次の殺しはすぐに起こる。どうしてです？一人抜けたからな。マンションに残った5人のうち他にも抜けるやつが出てくるかもしれない。そうなる前に犯人は最後の一人をやる。こんな時に契約を盾に動くのはどうかな。そうですね。それからこのホテルのことは誰にも言うな。4日以内なら角田直が殺されても契約は成立する。はい。ここ数日が勝負だってことですね。もう一生する。 Please tell me if she's holed up in that hotel room for 4 days, at least tell me she gets a SEGA Dreamcast and a copy of Sonic 以前 Adventure. やってた出版社ですが、財界情報出版という雑誌社で。財界情報出版。知ってるんですか？ブラックジャーナリズムだよ。総会や関係のな。総会屋も？はい鍵は？間違いないです。神宮商事は角田浅尾の経営する幽霊会社でした。で、大田とのつながりは？ありましたよ。財界情報出版が潰れるまでかなりの金を振り込んでいます。角田は総会屋の太田とつながっていたっていうことか。あと3日。なんでさあと3日って。いや、 2 more months until I get a payout. はい、松本引っ越しセンター。はい、正永さん、電話です。 Matsunaga-san? 横溝さん。 Yokomizo? What's Yokomizo doing calling him? 松永さん、お呼び立てしてすみません。体を壊してるもので。ご用件は？これをあなたに差し上げます。 Is your reward for Mr. Tsunoda's death? その代わ
田直さんにあのマンションに戻るように言っていただけませんか？ No. そうすればそのお金はあなたのものです。 No. No. 1000万あれば使い出があるでしょう。 No, don't do it. どうしてこんなことを？私の最後の仕事なんです。9月30日まではあのマンションから誰にも出てもらいたい。 I like that he has to include by choice because the doctor didn't have a choice. あの子は今気づきつつある。この世の中がどんなに汚れているかに。そしていずれは彼女自身もそのお濁の中に飲み込まれる。さあ、お金を受け取りなさい。 Don't do it. Matsunaga, don't do it. 受け取りません。額が少なすぎましたか？このお金を受け取ったら今まで自分が生きてきたことが無意味になるような気がして、それだけです。 Good man. お待ちなさい。後悔しますよ。 後悔することには You will have regrets. Shut up, old man. You can't even eat without a straw. Leave me alone. It's midnight. ここにいれば。 Like, play some Sonic Adventure or something. You gotta have, like, a Dreamcast or a Saturn in there or something. Play some Sonic Jam. I can make Sonic Jam last 3 days. どうしてるかなと思ってさ。うん、こっちは元気。マンションはどうなってる？妙に静まり返ってるよ。嵐の前の静けさみたいだ。 Starting to think that Yakuza Man put on Zenichiro's mask to do that killing. だからいくら鍵をかけてもダメなの。ありがとう。わかった。起こしちゃった。ねえ、抜け道のことお父さんに言っちゃダメかな？ダメ？明日合田さん来るから相談してみよう。ね。寝よ。うん。 You're up past your bedtime. Tsunoda 社長の葬儀の準備でバタバタしておりまして。お気の毒でした。それでその角田さんなんですが、どういう経緯でこちらの社長になられたんですか？株主総会で選出されました。つまり角田さんには人望があったというわけでもなかった。ではどういう？総会屋を使ったとか？違います。養女の財産なんです。 The fortune belonging to his adopted... Hold on.
How much money does she have? 1日に強盗に遭いまして、存じてます。その後石田さんの一人娘を角田さんが引き取られた。そうです。その時直ちゃんという2歳の女の子が石田社長の株式をすべて相続していたんです。法律上は株式議決権はその親権者に行きますから。角田さんはそれを行使して自ら社長。That's sounding suspicious. 2代目社長が殺されて一番得をしたのは角田さん。そういうことです。間違いないですよ。15年前の事件は角田浅尾が仕組んだものだった。総会や5人を使って石田夫妻を殺したんです。養女を直ちゃんを養女にして株を握るためにね。どうしました？全部わかったよ。コマドリの狙いがな。You do? 佐々木和恵？例の契約は関係しているってことですか？石田夫妻の事件が起こったのは10月1日。例の契約の期限は9月30日だ。それがどういう関係か？契約の期限は15年前の事件の時効成立日だ。そしてあのマンションには石田夫妻の死に責任のある人間が集められてる。佐々木和恵の復讐。いや、でもやっぱり変ですよ。お互いに殺したとしても5人は生き残るわけじゃないですか。それにあの死体の装飾だ。あの意味がまだわからない。どうします？角田直の契約解除まであと1日だ。明日です。よし、俺を捜査本部まで送ってくれ。じゃあいよいよ契約明かす時が来た。一気に片をつける。はい。Is it a good idea to hand it over to police who might be involved? 緊急招集だ。何か動きあったらしい。合田巡査部長が捜査に復帰することになった。彼のもたらしてくれた証拠をもとに現在捜索差し押さえ許可状を請求中だ。明日の朝令状が下り次第いよいよ強制捜査に踏み切る。対象は全部屋。特に天井に注意し隠匿された通路を探せ。未発見の凶器はおそらくそこにある。これが最後のチャンスだ。いいな。They're not corrupt. They were just benign. Incompetent. No. No. That's not Zenichiro! Look at the eyes! Look at the eyes! That's not him! That looks like Yakuza Man! It's like an anime final battle. Medusa? Medusa? No. And this is our indication that it's Yakuza Man in the Zenichiro mask. Yeah? 私今からそっち行くから愛ちゃん見かけたら一緒にいてあげてくれない？ありがとう。じゃあ。That's definitely him then. Because why else would he be in Zenichiro's room? So it has to be Zenichiro. 愛ちゃんがお父さんのところに行っちゃったの。危ないよそれは。
見つけたらすぐ戻るから岩田さんにも頼んであるし。岩田にも。あ、そろそろバッテリー切れるから。 No! 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 郷田さん、お客さんです。 No! Bad timing! Bad timing! Bad timing! No! どなたでしたっけ？岩田です。岩田善一郎。もうそろそろマンション出ようと思いまして。また、なおちゃんから電話を受けたか？なおちゃんから？いいえ。 So it is Yakuza Man! It is Yakuza Man in the mask. I'm pretty sure those are invented sometime before 2030 when Ghost in the Shell standalone complex takes place. Huh. So Yakuza Man is in the Zenichiro mask. 岩田さん、太田さんが。岩田さん。岩田さんじゃないよ。え？私のお父さんだよ。 Oh, you know too much. 愛ちゃんと私をどうするつもりなの？ Don't do it. Don't do it. Shit. Way to go, Grandma! Protecting her granddaughter. We just had 2 murders back to back. なお、今までごめんなさい。私があなたの祖母、佐々木和恵なのよ。え？待って。この人、私を助けてくれたの。犯人じゃないのよ。 I don't know who it was last week who said that it could be Yakuza Man in the mask, but whoever it was on the money. 私が雪村冴子になりすまし、コマドリを名乗ったんです。事情を話していただけますね。すべてはこの子の両親のためでした。 It was all a revenge plot. いいえ、20年前のドイツからそれは始まっていたんです。精神科医をしていた私は学会に出席するためシュトゥットガルトにいました。雪村冴子さんも一緒でした。そこであの事件が起こったのです。雪村さんの分析により犯人は捕まりましたが、私は今でも疑問に思っています。疑問？ええ。あのプロファイリングは雪村さんの捏造。5人のドイツ人を殺したのは雪村さん本人ではないかと。Yes, it was to kill time before we started. ゴッドコンプレックスの実験でしょう。
逮捕された男性には神経症の既往歴がありました。その病理につけ込み、言動を操って嘘の自白をさせようとした。今となっては真実は分かりません。とにかく私は20年前に雪村さん I was acquaintances. I was acquainted with? Might be more accurate. 岩田さん。Why did I need to kill time? To give people enough time to get here for the 8:30 start that was scheduled. When you go to the cinema, your movie has a start time that's like 8:30. But then you get to the cinema for 8:30, and there's half an hour of adverts before the movie even starts. That's time that allows you to go for a toilet break, to get yourself a drink or some snacks before you sit down and watch the film. So I was killing time at the start of the stream so that people had enough time to get drinks or snacks, stuff like that, before we got started. Half an hour of effort, some movies. When I went to see, there was a midnight showing of Fantastic Beasts 2. And there was half an hour of adverts at the start. What are you gonna do? Half an hour of adverts at a movie that started at midnight. What are you gonna do? You can't go anywhere. You can't leave. They closed the concessions counter as soon as the movie started. You're not going and getting concessions for half an hour. You can't sleep because it's midnight. The movie will be on in half an hour. So you're fucked at that point. You're stuck in that cinema chair. And you have to sit there and you have to watch those half an hour of ads because you can't go anywhere. It's midnight. Nothing's open. And what was worse? What was worse than all that? Fantastic Beasts 2 wasn't even a good movie. でも雪村って人と会ってないし、それに俺を面接した佐々木和恵って。この顔に見覚えないでしょ。ええ、当然です。この顔にはメスを入れましたから。Plastic surgery? すべては15年前のあの事件のため。I liked any scene with the muggle. I like him. He's alright. 15年前、何があったんです？岩田さんは運転手兼ボディーガードとして娘夫婦の家に住み込みました。そんな時、Baby now. 初孫の直も生まれ、本当に幸せな日々が続いていました。ところが、娘夫婦が何者かに惨殺されたのです。強盗の仕業という結論に私は疑問を持ちました。なおだけが恋に助けられていたからです。Yep. We know that all these people were involved. 私はいずれ自分も狙われるのではないかという恐怖を感じました。それで、なおの無事を確認すると。Okay, I'll say my piece on that as well. So the Samurai Showdown stabbing sounds. Masahiro Sakurai did a great video on this about why the Japanese use exaggerated sound effects. And basically, it's for effect. It's 100% for effect. A stabbing doesn't make a noise that you can hear. Like, a knife going through skin
isn't generally going to make a noise. So they go for an excessive over-the-top sound because that way it has an impact. It's why fighting games use, not noises, but right? Because that does more than... That's why. 身を隠したんです。事件の真相を調べるために。そして全ては角田浅尾の謀略だった。そうです。初めは気がつきませんでした。なお養女にしてくれたんですから。You did it just to take over the company. なおの相続した株式を使って角田が社長に就任したとき、私には全ての筋書きが見えてきました。そして角田と交際のあった総会屋の一人に接触することができました。片瀬五郎です。Oh, Goro! Why is all this happening to me? Because you're now Tsunoda. ついに決定的な証言を引き出しました。僕は8年前、人を殺しました。この手で人を殺したんです。どうして警察に届けなかったんですか？それでは片瀬だけが捕まることになってしまう。他の4人は処罰されずに生き延びてしまうんです。私は全員に罰を与え。Well, you succeeded. You punished them all. You did it. そしていつしか頭の中にあの契約が浮かび始めたんです。I like how cleanly this is wrapped up so far. 全員が借金まみれになっているのを知りました。総会屋の取り締まりが強化されたためです。The scam! 同時に彼らは角田朝を The financial scam! 6人全員が借金地獄にはまっていきました。そんな時、あの事件が思い出されたんです。一つの宿の中で5人が殺され、それを再現すれば娘夫婦の復讐を果たすことができる。しかし犯人グループは角田を含めて6人。1人生き残ってしまうんじゃありませんか。その1人に殺人を犯させればよかったんです。私がその証拠を集め、最後の1人を死刑台に送り込む。それが最終目標でした。しかしそんなことが可能なんです。I'm sure there will be a big reveal yet. 雪村冴子さんに協力を求めました。学会を追放された彼女は世捨て人のような生活を送っていました。詳しい状況を話すと、雪村さんは興味をそそられたようでした。そして一人の人間を連続殺人者に仕立て上げる計画を練ってくれたのです。同時に私は手術で顔を変え、養護施設に入り込みました。カウンセラーとして新庄愛という子に接触するためです。愛ちゃんに。No. A reveal is in like a big story shocker, a twist. わからなかったんです。そんな時、A tornado twister. 雪村さんは自殺を遂げたんです。理由はわかりませんでした。この時、いよいよ計画が最終段階に入ったのを私は感じました。私は雪村冴子と名乗り、横溝弁護士と契約を交わしました。そして時効成立の1年前、ついにあの契約が発行されたのです。入居者を選ぶにあたっては、娘夫婦の死に責任がある3人の男女も加えました。例の6人だけでは
最後に犯人だけが残ってしまうため、犯行を起こさせることができないからです。そして私自身も関係者の一人、三田清子を名乗って入居しました。この時マンションには盗聴器と監視カメラ、そして各部屋を行き来できる抜け道が用意されていました。ところがこの時、全く予想しなかった問題が起こりました。角田浅尾が自分ではなく、幼女の直を送り込んできたんです。Yeah. Which now makes perfect sense. Ha! Now, knowing how much of an asshole he ended up being. 何としても狙いを定めた5人を殺させる必要が出てきたんです。だが最初に殺されたのは清水恵理子だった。あれは予想された事態でした。殺人を起こさせるために二重の罠が仕掛けられてあったんです。一つは契約にある借金の返済、そしてもう一つは15年前の事件の時効成立日です。新庄は事件の目撃者がいるのに気づき、すぐに口封じの必要を感じたのでしょう。そうしなければ時効成立前に逮捕されてしまうからです。彼はこちらの予想通りの行動に出ました。天井裏の抜け道を探し当てたんです。そしてFucking hell. 犯行を知った私は、新庄が去るのを待って7号室に行きました。To ornamentally present every corpse, yeah. 装飾を行ったのです。それはさらに新庄を殺人に駆り立てるための3つ目の罠でした。Fucking hell, yeah. The gas. The floating gas. 身に覚えのない細工に驚き、しかも15年前の事件に関係する細工がなされたことで、自分の仲間に犯行を知られたのではないかと考えたのです。そして次々に仲間を殺していきました。その度に私は細工を続けていきました。僕は8年前人を殺しました。あのテープを聞かせたのは、新庄の焦りを強めるためです。そして新庄は朝に操られるようにして最後の一人まで殺したんです。その模様が証拠として残されているとも知らずに。しかし新庄の矛先は一度は直ちゃんに向いたんじゃないですか。この1年間、本当に申し訳のない間違いも起こりました。まず高村哲という青年、ドイツの事件と部屋番号が一致してしまったのは全くの偶然でした。でもそのために It's a coincidence. It was a red herring. なおの対抗記憶。新庄はあの時目撃者がもう一人いたことに気づいたんです。 Wow, that coffee went right through me. だからなお、あの時から新庄は岩田さんに罪を着せようとしたんでしょう。鍵を内側から開け、わざわざ外から入ったのもそのためです。しかしその時、角田さんは、お父さんが、角田さんの行動が一番意外でした。Yeah, it's out of character. 警護役を雇ったばかりか、自ら直を守ろうとこのマンションに入り込んだんです。 He felt guilty. 彼はいつしか直の本当の父親になっていたんです。そして自分の死をもって
過去の罪を償ったんです。私の過ちはなお愛する人たちがいることを考えなかったことでした。この15年間、復讐の1年だけに取りつかれて何も見えなくなっていたんです。Police are taking a long time to get here for that body, aren't they? 刑事さん、この腕に手錠をかけてください。おばあちゃん。She's gonna lose her grandma too. 死体損壊はおそらく新庄がやったんだ。今となっては誰にもわからない。いいな。What? No! No, that's a miscarriage of justice! ごめんなさい。 That's a miscarriage of justice! Arrest her! Arrest her! Arrest her! 見捨てて逃げちゃって。愛ちゃん。大丈夫だからね。ずっと一緒にいるからね。愛ちゃん。Phoenix right. Surely you'd hear someone moving around in that. 天井裏の衣類から採取された体液を DNA 鑑定にかけた。結果、血液は被害者のものと、汗や毛髪は新庄のものと一致した。また、She's very good at all the other acting, so I'll let it slide. 本事案は被疑者死亡のまま書類送検、不起訴処分となった。なお、新庄を殺害した三田清子も正当防衛によって不起訴。以上だ。諸君、ご苦労だった。例の契約はどうなったんでしょうか。雪村彩子は死亡しているものの、契約者が横溝弁護士となっているため違法性は認められなかった。あれはまだ生きている。何見てるんですか。 Contract is still in effect. So, so now it's about to end up with a fuck ton of money. An attractive young Japanese lady with a shit ton of money? Made it. Absolute made it. Doesn't need to worry about anything else. たちが下に来てるから一緒に行こう。これで一件落着ですか。あんな契約があったとは本当に驚きましたよ。 Can I get one of those? What? A young Japanese lady with tons of money? Once I get one, I'll let you know where to go. どうぞこちらの。契約の条文には直接的に殺人をそそのかす表現などがなかったので、まだ効力を持ってます。あと数日ここで過ごせば、横溝弁護士の方から保険金が支払われるでしょう。太田の貸金庫などから押収されたこの契約書ですが、皆さんにお返しします。おばあちゃんとの生活はどうだい？ Gonna take all her money and buy stuff with it? まだ慣れてないの。
It's not that kind of relationship. ゆっくりね。 I do what the breadwinner tells me to do. あの子はどうした？愛ちゃん会えないの。どうして？精神的に激しいショック状態に陥ってまして、私がカウンセリングを始めた頃に戻ってしまいました。あの子はしばらくは一人にしといた方が。そうですか。ねえおばあちゃん。何？新庄さんってお父さんとお母さんにずっと叩かれたり蹴られたりしてたんだって。新庄さんが？もしお父さんとお母さんがぶったりしてなかったらどうなってたのかな。それはわからないわね。お姉さんができてよかったね。なおちゃん、なおちゃんが危ない。なおちゃん。 She talking in her sleep. Is Nao-chan still in danger? We got 15 minutes for something twisty to happen. いよいよ明日で終わりだね。おじさん、今まで本当にありがとね。明後日の朝迎えに来るから、それまでに荷物まとめといて。じゃあ次の仕事があるから。ねえおじさん。なんだい？引っ越し屋さんずっと続けるの？どうして？私ここを出たら学校辞めて働こうかと思ってるんだけど。まだ早いんじゃないかな。はっきりとは決めてないんだけど、その時はおじさんと一緒に仕事ができればなって。どんな仕事するんだい？ That reminds me, I need to watch those. I got Terrifier 1 ripped. I've got Terrifier 2 here somewhere. Heard very good things about them. 契約の最終日か。郷田さん出ましたよ、保険金の額が。死亡した6人の総額ですが7億2000万ですよ。それを生き残った4人が分け合う。もしもですよ、9人が死んで1人だけ生き残ってたとしたら10億を超えてましたよ。どうしました？いや、もしかしたら受け取らない人間も出てくるかなと思って。まさか。なおちゃんですか？なんだかそうあってほしいですね。それよりドイツの警察。 Hold on, there's still time. There's still time for one of the remaining 4 to kill. 鳥籠事件の時の雪村彩子と佐々木和恵です。 To try and get more money. こっちが佐々木和恵。Oh no. 敬愛学園ですか？田園署の合田です。あ、どうも。実は新庄愛ちゃんのカウンセラーについてお聞きしたいんですが。カウンセラーですか？ええ。その方はいつから愛ちゃんのカウンセリングを？去年の夏からですけど。去年の夏？ええ。それまでの方が急に見えなくなりまして。ちょっと待ってください。途中でカウンセラーが入れ替わったんですか？そうです。ちょっといいですか？何？愛ちゃんが部屋にいないんですけど。すいません、一旦切らせていただきます。あ、どうぞ。どうしました？入れ替わった。小田さん。あ、ちょっと変なんですが。なんだ？例のミイラの件なんです。
雪村最後じゃなかったみたいなんです。何？ハートの照合が出まして、ミイラーで死んでいたのは佐々木和恵です。She pulled a fast one! ただいま留守にしております。いい人がったらお話しください。もしもし、いないのか？幸田だ。おばあちゃんには近づくな。あれはおばあちゃんなんかじゃない。雪村最後だ。No! 英子さん。Run. もしもし、松永です。合田です。角田直が言ってませんか？いいえ、何かあったんですか？佐々木和恵と名乗っていたのが実は雪村最後だったんです。また電話します。宮川来い。はい。Fuck the job I have lined up. I'm going back. どういうこと？Someone in there. No, not Zenichiro.あ、なお、英子さんが。岩田さんも。なお、ここでよ。No. 愛ちゃん、ここに来ちゃダメ。今から行くから待ってて。おばあちゃんを信じちゃダメ。あの人は雪村最後なのよ。あの子まだ事件のショックであんなことを。さあ、なお、行きましょう。Let go of me. その人が本当のおばあちゃんを殺したのよ。何を言ってるのよ、愛ちゃん。おばあちゃんの計画をお金のために乗っ取ったのよ。公園で私を襲ったのもこのマンションで顔を見られたらまずかったからでしょ。なおちゃん逃げて。なお、この子とおばあちゃんのどっちを信じるの？ How does the little girl know all this stuff? She's Medusa. 菜の花。狩野さんの死体にどうして菜の花使ったの？哲が菜の花の種をくれたのを知ってて。菜の花？うん、俺の中のナオのイメージ。私たちに罪をかぶせようとしたんじゃないの？外に行ってゴール
What about the secret? Is this the room with the secret roof? Yes. You're gonna wish you hadn't told her about that secret path. Go in there with your gun and shoot the bitch dead. Now. That is an order. Oh, bollocks. I wish I hadn't told her about that. Look at that Scooby-Doo ass face on her. She was the one who had those tunnels installed. She knows where they come out. Watch this little girl! Wait, what's she doing? That's risky. You don't know where it goes. The old woman is like so spry. Don't get up there because you'll block now. You can't take a shot safely. Take a shot! Matsunaga! Just fucking shoot her dead! You could have saved this whole ending if you just shot the bitch dead. Do it. Do it! Why?
Seriously! You literally had one moment to stop this crazy bitch. There is no talking this lady out of it. It's like the demons in Frieren, right? She's just evil. Goda! Again? Oh, this is just fucking funny now. Shoot her! Just fucking do her in. Bang! 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 Yes! Thank fuck! Why did it take that long? Ding dong, the witch is dead. Am I happy now? No, because Goda's dying. And Matsunaga's been injured. Well, yeah, it was a video game released in Japan. That probably would have been deemed too violent. He did the right thing. Goda did the right thing. Look at all this fucking money. I don't want her to, but it would be so cool if she just threw a match on it and walked away. Why are my messages not going through? Hey, Vlad, that one went through. A receipt that will show an itemized bill of all the dead people. She's not going to sign it. She signed it. Now my soul is freed. I have finally ejaculated. But I am so old it is merely dust. It is merely dust in my pants. Yeah. Well, that's the thing. I was thinking the exact same thing. That is nowhere near enough blood and gore. But, you know. It's a movie. You know. It's a video game. It's a movie. Is that a briefcase full of money? From now on, we'll always be together. Always. Whether you like it or not, little sister.
Right? Extra footage. 前田さん。あ、刑事さん。どうも。あ、どうです？コーヒーでも。ありがとう。いただきます。 He survived at the very least. 刑事じゃないんですよ。 That makes me happy. あ、そうでしたね。新聞で読みました。でもなんだかすっきりした気分ですよ。 Back when you could smoke indoors. その後連絡ありませんか？ なおちゃんですか？ I would play a Detective Goda game. Hands down. ゴーダさんのところにも？松永っていう知り合いがいたんですが、その人とも連絡取れなくなりましてね。そうですか。いい子だったのに。ああいう子はずっと変わらないでいてほしいですね。 I hope she'll always stay that way. Cuts to her in a strip club. まあいろいろありましたが、これで終わりです。ここはどうなるんです？買い手がついたらしいですよ。 A buyer was found. 買い手が？ Yeah, his name is Kazuma Kiryu. 売れましたね。安く買い叩いたんじゃないですか？事件につけ込んで。あさってから取り壊し作業が始まるみたい In 2 days? で、前田さんはこれから？私はマイナスからの出直しですよ。ここに店を出すのも随分借金をしましたから。どうやって返します？真面目に働いて返します。 I'm happy for him. 変な契約。 Because there was a while I thought he was the killer. 跡地はどうなるんでしょうね。施設になるとか。 For children. 施設？ええ。恵まれない。 Well, we know who bought the land. 養護施設ができるらしいですよ。 That is a very wholesome ending. That is a really fucking wholesome ending. She only took a small amount of the money. Yeah. That's what she signed. She didn't take the money. Well, she didn't take much of the money. She took, like, a fifth. Wow. Bonus clips! Bonus clips. We've reached the end. 松永さんは This was a really good story. This was gripping. This was absolutely gripping. お嬢さんは We're gonna make Movie Mondays a thing going forwards. There are a few other things that we can do for Movie Mondays. 私の最後の仕
りました。I can see why they didn't use that clip. 最後の仕事じゃないよ。横溝さんにはもう一つ仕事が残ってるの。Yeah, that would have revealed the twist. So that's why they didn't use that one in the film. What I'm suggesting is that someone, possibly me, watches through this entire fucking thing again, records the whole thing, chops in the bonus clips and the extra footage into their correct spots, and releases it as a 7-hour movie on YouTube. It's too much work. Too much work. I wouldn't be able to monetize it either. Well, that was a really, really good series. Incredible. I need to look this up. What is the name of that? There is Book of Watermarks, no. Let's see, it was I think it was a PlayStation 1 game. I'll look into it. I think it's a PlayStation 1 game that has full English in it, and it's spanned across several discs, and it's basically like watching a movie with a little bit of interaction and choose your own adventure. I'll have to look into it and try to remember what its name is. I had to look up Kaiser Soze. I can see the resemblance between Goda and that character. Yeah, I'll need to look into it because I'm struggling to find it immediately. If I go to translations patches, RGT, English, PlayStation 1, by platform, Sony, PlayStation, filters, by title, no hacks, sort, if I can't find it in a couple of pages, then I will give up looking for it now. But I'll have the game I'm thinking of, I'll have it in place for next week. Bruh. Let's see. Where? Because I roughly know what it is I'm looking for, like, visually, the front cover. It's not Twilight Syndrome. No, it's not the Twilight Syndrome games, but it's similar to them. Twilight Syndrome, of course, being the games that inspired Danganronpa, developed by Human Entertainment.
It's a segment in Danganronpa 2 that directly references them. It's not Twilight Syndrome, but it's similar. It's similar to Twilight Syndrome. Time Bokan, no. Time Bokan's cool, but it doesn't quite fit the bill of what it is I'm thinking of. Yakyu Ken Konwa, no. That's the Sega Saturn game. What's that doing under the PS1 header? Nope. No, it's not that one. Suzuki Bakuhatsu. It's not that one. It has a live-action front cover. I think there's a Japanese schoolboy and a Japanese schoolgirl on the front cover, if memory serves. Live action. Let's see if, let's quickly jump back to chat. Ever 11? Ever 11. It might be Ever 11. That rings a bell. Could have sworn it started with S, but I think you might have found it. That name rings a bell. Right, the game I couldn't remember the name of the other day, and I was like, there's an RPG on the PS1 that has 3D graphics, and it reminds me a lot of Little Ralph. It's Robin Lloyd no Boken. I never would have fucking remembered that name if I'd been given all week to remember it. Track. Making my way alphabetically back through the alphabet now, so we'll get to Ever 11 as I make my way back. I'm in R at the moment. Parasite Eve, no. It has to be something that we can sit back and watch. That's going to be the rule for Mondays. I want us to be able to sit back at the start of the week and just watch something. You know, when we run out of video games that we can watch, then I'll start pulling out the public domain movies and cartoons. Oh, the sequel to Magical Hoppers was Miracle Jumpers. Today I learn. How come Manic Game Girl has got a Spanish translation and not an English one? What the fuck are we doing, society? I don't think it's either of those. They have interesting covers. I'm now curious. I'm now curious about London Seirei Tanteidan. Oh, looks cute. And Love and Destroy grabbed my attention because it has artwork by the Atlas artist. I forget his name now.
the one who did Power Instinct artwork. What is a Lattice 200 EC7? Nope, that's some sort of like puzzle game. I'll have to go through all the Japanese games eventually. Sushi Bites has to come back. I kind of promised it would during the Ralph no Daiboken race. I kind of promised Sushi Bites would come back. Jailbreaker. So it would have been faster if I'd gone through, you know, from the start of the alphabet. That's very irritating. I'm on H at the moment. IQ Final. Imodoki no Vampire. I have tried to play that. It's so dry. I don't think Otome games are for me. Arandia. Groove Adventures. Engage. Ghost in the Shell, I need to play for a tier list. Gekitsu Toma. Germs. Guitar Robo. We're at F, not long now. I tried to play Furaiki before and I just had no idea what the fuck I was doing. Isn't Forget Me Not Palette in English? No. It was something else. It was a different game I was thinking of. Might have been on PS2, the game I'm thinking of. Evil Dead, Eurasia Express. I'm not seeing Ever 11. Look it up. Ever 11. No, this is something different to what I'm thinking of. I'm seeing it. I could have sworn it was released on the PlayStation 1 and across like a shit ton of discs. I'm starting to think it might have been on the Saturn. There's no way it was on the Saturn. I'd remember it more if it was on the Saturn. Not Dark Hunter. No. Dark Hunter is one of them, but it's a visual novel. We'll put a pin in it. And Dark Hunter Jo Yigen Gakuen is also one. But again, it's a visual novel, but we'll put a pin in it because it has full English. But it's not the game I'm thinking of. Starting to think it's not on PS1. In which case, it's a question of what the fuck was it released on? The game I'm thinking of was released on like 6 discs. And was fully in English. And it's not this. Which was released on 6 discs fully in English.
Well, I've gone through the whole alphabet. Gone through the whole alphabet. PlayStation 1 Japanese games with full English. Emit. Not the game I'm thinking of, but again, has full English. Okay. Emit. For the PlayStation 1. You're on. Again, I'll put a pin in that. That's a visual novel. So we'll put a pin in that. It's not alive. Although that is completely playable. It's not the Book of Watermarks. Right, a full list from emulator database. Gadget past as future. Not it, but again, interesting. One to consider. Puppet Zoo Pilomi. Puppet Zoo Pilomi. The fuck? Breeding construction strategy with English language. Japan only. Okay. This has turned into a reconnaissance stream, hasn't it? Prisoner of Ice. Jashin Kurin. It's Cthulhu related, I think, based on the name Prisoner of Ice. Not having much luck. It's games to teach English. No, not games with English translations.
Starting to wonder if it was on another platform. The game I'm thinking of. Japanese games with English. Somebody made a video, huh? Okay, let's take a look. It's got automatic checkpoints. That's really frustrating. Gyakuten Saiban, Tekken 6. That's not even like anything special. More Gyakuten Saiban. Rock Band Classics. Oh, come on. These are just games that are playable. I'm so thrown. I know for a fact there was a set of 6 or so games that were fully in English for Japanese, like PlayStation 1 or Saturn or something. I'm going to have to look into it. I'm not going to eat up any more stream time with this. I've struggled enough. By the way, I don't know if I've told you this, but when you were writing the list from the car advert where you intended to write race winner, you ended up writing rack winner. Did I? Did I? That's troubling. I thought I kept that piece of paper. I thought I kept that piece of paper. I was going to keep it and make like a... and pull it out in like a later video and write on it. If like another car advert came up. But I can't find the piece of paper. Oh, that's annoying. I'll go looking for that at some point tomorrow, I expect. Right. I'm going to go, but... once again, thank you very much, everybody, for joining me for Birdcage of Horrors. I will find out what the name of this game I'm thinking of is. I will get to the bottom of it, and then we'll check that out. And if I can't find it in the meantime, then we will pick some sort of like public domain film or something like that that we can watch on a Monday, or some sort of like public domain cartoons or something like that. Good night. I'll probably be in the Fortnite VC for a while, I suspect. But yeah, good night, everybody. Until next time, if we live that long, take care.